is jouw relatie tot de familie Pels en dit pand? Nou ja, het verhaal is natuurlijk meer van haar vader, van Katie en Philip, haar vader. Die woonde daar op nummer 108 uit mijn hoofd. En, ja, de gevelreclame staat een telefoonnummer op, die nog terug te vinden is in het telefoonboek uit die jaren ook, geloof ik. En Marcus Pels had een magazijn in ijsbenodigdheden, die stond ook met ijs, met een kraam. En met een car ging hij rond. En ja, dat is een soort reclame ervan. Dat is een beetje het verhaal daarachter. En ik geloof zelfs dat het ooit met zwarte verf in de oorlog is beklad. Omdat die naam Pels natuurlijk niet meer zichtbaar mocht zijn voor de Duitsers. Het is toch een soort ik wil niet zeggen rechtsherstel, maar een mooi idee dat het weer terugkomt. Omdat het nooit daar mocht zijn, maar dat het is hersteld, gerestaureerd. Zeker voor de kinderen van. Daar heb ik nog ook een hele familie buiten staan. Mijn dochter, mijn kleinkinderen. So my relation to the family and this advertisement is that M. Pels would be my biological great-grandfather. So my bub is my grandmother. This was her house where she was born in Amsterdam. And Pels was her father, so my great-grandfather. And unfortunately, they were taken from their homes a little bit too soon. My mom lived here. My mom's mom lived here. Yeah. And my son is here too. So that's her grandmother. I just kept thinking about like my mom and uncle's little feet when they were so small, living here, leaving the house and not understanding or even knowing how they were being taken out or why they were being taken out, and that they probably were never going to be back here, and now they are. It is the IJSZOUT business running out of the basement. I still kind of think I understand what the business is. Kind of not, but I do know that they ran it out of the basement and that they lived up here. Two in one. Yes. The basement. So that was the factory. So I believe this was the factory. That's where they had all of the supplies. It's the first place. You're filming me and I'm crying. It's the first monument to a man that I never knew, who was my grandfather. And I got to put it back on. That's so nice. En ik denk dat Katie tot haar vierde daar ongeveer heeft gewoond. Want toen was het inmiddels 1942 en toen moesten ze onderduiken natuurlijk. Weggevoerd. Mijn moeder heeft de underground dan... ze heeft geld betaald, mijn ouders. En ze hebben niet aan hun verteld waar we gingen. Want ze zeiden altijd, de Duitsers, als ze weten waar je kinderen zijn... dan komen ze achter jou aan en aan de kinderen. Dus ze wisten niet eens waar we waren. Ik ben hier geboren, ik weet niks van Duits meer. Ik was te jong, ik was onder een jaar oud, ik was ondergedoken in Limburg. Zuid-Limburg, Kerkrade, Spekholzer Heide. Mijn zusje bij me. Ik heb één herinnering. Dat raam is naar beneden gegaan op mijn arm. Dat heb ik me onthouden. Ja. Ik denk dat me het pijn heeft gedaan. Ja, en dan onthoud je dingen natuurlijk. Ja, gek hè? De tuin. De tuin. Ja, die herinner ik me ook nog, maar meer niet. They brought me up as part of the family, and but also I remember they kept my Jewish traditions alive as well. Marcus Pels is toen gearresteerd en ik geloof in 1944 gedeporteerd naar Auschwitz en bij aankomst. Vermoord in Auschwitz. Murdered in the Holocaust. Hij werd vermoord in Auschwitz mei 22, 1944. Voordat heb ik nooit een foto gezien van Max. En nooit, ik weet alleen maar dat hij was vermoord. Maar ik wist niet waar en de tijd. Daar zit een lange tijd tussen. Ja, 75 jaar. En waarom zo lang? Ik heb nooit, wel, er van de laatste informatie. En hij is fantastisch, hè. En zijn vrouw, die is wel geselecteerd voor dwangarbeid, zeg maar. En die heeft het op die manier wel kunnen overleven. Met heel veel omzwervingen naar Theresienstadt en dergelijke. Ja.
Mijn moeder kwam terug, hij niet. Nou, mijn moeder heeft ook altijd gezegd, als ze allebei niet terugkwamen na de oorlog, waar we waren en ze wouden ons houden als hun kinderen, dat mocht. En toen die moeder terugkwam, kwam ze dan terug in dit pand? Nee. Wat is er dan met dit pand gebeurd? Mensen woonden hier en we konden niet naar binnen komen. Dus het huis was in feite gestolen? Ja. En was het met alles wat erin was, denk ik ook. Ik weet het niet, maar ik denk wel. Of de Duitsers hebben het allemaal uitgehaald. Een example. Toen heb mijn moeder ontmoet voor de eerste keer achter de oorlog. Er was een vrouw in de kamer, geef me de chocolade. Heb gegeten, vraagt de lady, can I have some more chocolade? Mijn zuster gave me a cuff in the head and said, that's not a lady, that's your mother. Dat de eerste keer dat ik kan herinneren mijn moeder ontmoeten. Your real mother? Yeah. 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 So how was that? Shocking. Yeah. What else are you going to do? Confused? No, not really. It just, I thought that de mensen waar werd ondergedoken aan een mandik was mijn oma en opa. And eventually they made their way over to Canada and, had my mother and then had me. And now it's so great to be back here to see where, my grandmother was born and grew up. And we found out that there were some Pels family alive still, that some did survive the war. And we now have about 25 new family members that we had no idea about before. Very funny, when I went to Teachers College in Canada, Jews didn't have to take religious education, but I did. So I took Catholic education, and there were 45 in the class, 19 katholieken, and when you passed, 20 katholieken failed. It's just so special, and seeing where my grandmother was born, it's kind of hard to put into words, knowing only her really from Canada and Toronto to be back to her home and where she grew up. It's unbelievable to be here right now, and especially to be here with her and my mom and my sister and my grandmother. It's really special. It makes me sad in the sense that we don't know what could have been, but knowing that my grandmother did end up having a happy life and that she did create a life for herself in Canada, and that we are third generation, fourth generation, the fact that she was able to survive all of these terrible things to get to the point that she did so we could be here to come back and celebrate this and tell everyone about the story is beautiful. I mean, of course I'm angry about what happened, but I'm trying not to think about that and just try to think about the good thing that now we're back here together. And anyone who comes here from Toronto, I tell them to make sure that they come and see it. Okay. Yeah. The sign is an honest memory of my father, a man that I still don't know. I hope that somebody out there knew him or knew of him. I'd like to know what kind of man he was. So I've got the papers in both Engels and Nederlands om de bladen te zien, om te lezen. But it doesn't tell me anything about my father, who my father really was and what he was like. De hele familie is weg. I belong to her and she belongs to me. That's nicely For put. 62 years. It's been a very enlightening experience. Edward has been wonderful because he was the source. It all started with him. Of course, we're very happy that you're here. We were very happy that she was here already to paint the first letters of her grandfather's biological grandfather. And then we were able to meet a young man by the name of Yair, who has found so many of the family that's been missing for 70 years.
Op een gegeven moment, een paar jaar terug, 2, 3 jaar geleden, ik geloof in het Parool of in het Reformatisch Dagblad, een van de twee, werd een artikel geplaatst over die muurbeschildering. En toen herkende ik de naam Pels en toen ben ik eens gaan kijken of dat toevallig dan dezelfde Pels was als oma's oom, zeg maar. En dat bleek zo te zijn. En zo is dat gaan rollen. Toen heb ik Edward Schenk gemaild. En zo is dat balletje gaan rollen en kregen we 2 dagen daarna contact met Canada. En dat is nooit meer weggegaan. En bijna iedere dag bellen we nog wel. Ja. I'm overwhelmed. Excuse me. I'd just like to say thank you to all you people who have made me cry. Too many onions in this place. But thank you from the bottom of my heart. Thank you. Thank you. Yeah, thank you. Yes, so thank you.